Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода English база оқылуының students бүгін талқылайтын боламыз, яғни бізде 52-53 беттерді түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп аламыз. Ендеше сабақты бастаймыз. Reading бөлімі, яғни Daredevils. I can read about it, the history of a famous place. Яғни мен бұл бөлімде атақты жерлер туралы историяны айтып бере аламын дейді. Бірінші жаттығу. Exercise 1. Read the text. Тексті оқы дейді. Which daredevils does it mention? Daredevils дейміз. Батылдық, я. Яғни бірінші сұрақтың жауабы The Great Blondin, Signal Farini and Anya Taylor. Бұлар осы батырлар, я. Яғни текст бойынша айтылған. Тексті оқып отырып ұзақ уақыт кетірмей қояйық. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Match headings 1 till 4 with paragraph A till E. Яғни біз мына жерде The listen and check тыңдалым бойынша тапсырманы орындауымыз керек. Біріншісінде D болады, яғни бірінші дегеніміз ол бізде A lady at the falls, яғни ол D бөлімі текстегі. There were many heroes of Niagara and also some heroines дейді. Яғни осы текст бойынша. Екіншісі title hero дейді. Ол B бөлімі болады текстегі. Үшіншісі the end of the stands at Niagara дейді. Ол E болады. Facts about Niagara Falls, it's A болады. Яғни A бөлімде Niagara туралы факттар айтылған. Келесі үшінші жаттығу. Exercise 3. Read the text again. Тексті қайтадан оқы дейді. Тексте бұл Niagara сарқырамасы туралы айтылған екен. Write true or false, correct the false sentences. Яғни текст бойынша true or false, дұрыс еместі орындаймыз және дұрыс емес сөйлемді дұрыстаймыз. Tourists go to Niagara Falls now. Дәл қазіргі таңда туристер Ниагара сарқырамасына барады дейді. Яғни ол дұрыс. True. Blondin watched and copied Farini. It's false. Farini watched and copied Blondin. The third, Farini became popular with his new stunts. It's true. The fourth, it wasn't a surprise for the crowd when Anya Taylor survived. It's false, and the correct people weren't expecting to see Anya alive. The fifth, only 1 or 2 people do stunts at Niagara now. It's false. Stunts are prohibited. Яғни осы сөйлемдерді жазып аламыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Build your vocabulary. Complete the sentences with words in blue in the text дейді. Яғни текстегі көкпен жазылған сөздерді мына бос орындарға қоюымыз керек. Бірінші ол бізде My heroes and the heroines are all sports people. I admire them дейді. Екінші, he is very daring and brave. He doesn't think anything is scary. The third, I saw some daredevils on TV. They were sailing around the world. Төртінші, he can do some new stunts on his bike. The fifth, this place is fantastic. The mountains are spectacular. Яғни осы жауаптарды жазып аламыз оқушылар. Келесі бесінші жаттығу about you дейді. Яғни сен туралы дейді. Өзіңе қатысты етіп жазуың керек негізінде. Ask and answer the questions дейді. Сұрақ қой және оған жауап бер дейді. Бірінші сұрақты оқимыз. What do you think of the daredevils in the text? Текстегі батырлар туралы не айта аласың дейді. Which films that you've seen have stunts? Describe them дейді. Яғни which films that you've seen have stunts дейді. Сен фильмнен көрген қандай да бір трюктар туралы айтып бере аласың ба дейді. Және оларды толығымен сипатта дейді. What places in your country are spectacular? Яғни сенің еліңде қандай әсерлі жерлер бар дейді. Who are your heroes and the heroines? Why дейді. Ол батырлар және кімдер және не себепті дейді. Do you know anyone who's daring? In what way дейді. Қандай да бір адамның батылдығын көрдің бе және қандай жолмен дейді. Енді осы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақтың жауабы I think it's quite dangerous and it's a high degree of risk.
The second, I have never seen film about daredevils with stunts because I am not interested in such films. The third, Terry in Charon Canyon, Lake Kainda are spectacular places in my country. Яғни үшінші сөйлемде негізі бұл бесінші жаттығуды өздеріңе байланысты етіп жазуларың керек. Үшінші сұрақта қандай сен тұратын жерде қандай әсерлі жерлер бар дейді. Мен Алматы қаласындағы Шарын каньоны мен Қайыңды көлін жаздым. Әр адам, әр оқушы өзінің тұратын жеріне байланысты әдемі жерлер жазса болады. Төртінші, the fourth, my heroes and the heroines are all singers in our country. I admire them. The fifth, I have heard about fireman recently who saved 3 children risking his own life. In the end, he died from burns of 80% of his body. Яғни осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі бізде 53-ші бет. 53-ші бет, language focus, past continuous, affirmative and negative. Past continuous шағының болымды және болымсыз түрлері жайында тапсырмалар орындайтын боламыз. Яғни бұл жерде жалпы past continuous дегеніміз was, were, with ing. Яғни өткен шақ, бұл continuous'та бізде ing жалғану арқылы жасалады, етістігіміз was, were болады, және де етістікке ing жалғану арқылы жасалады. Бірінші жаттығу exercise 1. Complete the sentences with the words in the box. Яғни таблицаның ішіндегі сөздер арқылы бос орындар толықтыруымыз керек. Check your answers in the text on page 40. 40-шы беттегі текстпен тексер дейді жауабыңды. Then choose the correct words in that rule дейді. Одан соң мына ережені де аяқта дейді. Бірінші, he was standing on the tightrope. Екінші, he was carrying a man on his back. Үшінші, they were watching blending. Төртінші, people weren't expecting to see any alien. And rule, the past continuous describes an action in progress in the past. Яғни өткен шақтағы болған іс-әрекетті білдіреді, бізде past continuous. Келесі екінші, exercise 2. Study strategy using the rules boxes. Яғни таблицадағы ережені қолдана отырып, біз сөйлемдерді айналдыруымыз керек past continuous'қа. Study the spelling rules for ing forms on page 21. Then write the ing form of the verbs. Drive, яғни driving болады. Run, running, jump, jumping, fly, flying, cycle, cycling, and swim, swimming. Яғни осылай ing жалғап жазады екенбіз. Келесі үшінші жаттығу exercise 3. Complete the text using the past continuous form of the verbs in brackets. Яғни біз жақшадағы сөздерді past continuous шағында дұрыс жасауымыз керек. Яғни past continuous дегеніміз was, were арқылы жасалады және етістікке ing жалғанады. Бірінші бізде walk was walking болады. I was walking. Келесі екінші, they not talk дейді. They weren't talking болады. Келесі үшінші, look дейді. Яғни they look дегенде біз past continuous'қа айналдыруымыз керек. They were looking. Төртінші, was climbing. The fifth, wasn't wearing. The sixth, wasn't using болады. Яғни осылай жасаймыз оқушылар past continuous'ты. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Write 2 sentences about today. Яғни дәл қазіргі уақытқа байланысты дұрыс сөйлемдерді жасауымыз керек. Use affirmative or negative form of the past continuous. Past continuous шағының болымды, болымсыз түрін жасауымыз керек. Яғни біз болымсыз түрін жасаған кезде was бен were'ге not жалғауын жалғай саламыз тек қана, және де біз етістікке ing жалғап жасаймыз. Яғни бірінші сөйлемде I sleep at 9 a.m. деді. I wasn't sleeping at 9 o'clock. Дәл сол сияқты келесі сөйлемдерді past continuous шағында жасауымыз керек. My friends were playing football at 6 o'clock. I wasn't sitting in a car at
8:15. We were listening to the teacher 5 minutes ago. My friends and I were talking at 1:45. And the fifth is I wasn't sleeping at 5 o'clock. At the sixth is it wasn't raining before school. Yani осылай жасап шығады екенбіз оқушылар. Келесі 5-ші жаттығу. Exercise 5. Working pairs. Look at the photos and imagine you saw the event. Describe what was happening. Use the questions to help you дейді. Яғни мына сұрақтарды қолдана отырып суретке қараймыз. Осы суреттің қасында, осы болған оқиғалардың қасында болғандай көзіңмен көргендей етіп сипаттап жаз дейді. Көмек ретінде мына сұрақтарға жауап жазсаң болады дейді. Яғни бірінші сұрақ ол What were you doing when you saw this? Сен оны көрген кезде не істедің дейді. Екінші сұрақ What was a stunt person doing? Ол қандай трюк жасады ол адам дейді. Who was watching? Сен кімді көрдің дейді. What were the crowd doing? Ол қандай батылдыққа барды дейді. Енді осы сұрақтарға толығымен жауап береміз. Last week, my friends and I were walking across the park. Suddenly, we saw a man falling down from sky. It was skydiving. People in the park were watching this daring stunt and they applauded him. Yani осылай жасанар болады. Және де өз еріктеріңмен сөйлемдерді өзгертіп жасанар болады. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.